Good evening, students. Next problem, second Roman. Solve d square plus 36 into y is equal x cos x. First, let f of d is equal. Let f of d is equal d square plus 36. The auxiliary equation is f of m is equal 0. D replace m square plus 36 equal to 0 plus 36 transposing left side minus 36. M is equal plus or minus root of minus 36. M equal to plus or minus root minus 1 equal to I is a complex number. Root 36 value 6, root of minus 1 is I. So m is written as 0 plus or minus 6i. So here alpha is equal to 0 and beta is equal to 6. The roots are complex and conjugate. Therefore, the complementary function is equal e power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. E power alpha value 0 into x, c1 cos beta value 6x, c2 sin beta value 6x. E power 0 into x, e power 0 into x, e power 0 value 1. So remaining complementary function is equal c1 cos 6x plus c2 sin 6x. To find pi, particular integral, to find pi, so pi is equal 1 by f of d into remaining part x cos x. Okay, what is the form? 1 by f of d x power m sin x or cos x. So cos ax form lo undi. So ilanti form lo unte this is the imaginary part or real part identify cheyali ikkada question lo x power m cos ax or sin ax form lo unte రియల్ పార్టా ఇమాజినరీ పార్టా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది రియల్ పార్ట్ అవుతుంది కాజ్ కనుక. సో ఆర్పి రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి 1 బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి డి స్క్వేర్ ప్లస్ 36 ఎక్స్ కాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ రియల్ పార్ట్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్ దట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ కాజ్ ఎక్స్ is equal e power ix is written as. So real part of, so d replace e power ix, d replace d plus I whole square plus 36 into x. Real part of, so ఇక్కడ d replace e power ix అంటే d place లో d plus I రాసుకోవాలి. So e power IH 1 by a plus b whole square, a square plus b square, I square plus 2ab, 2 into d into I plus 36 into x. Okay. Let f of d equal d square plus 36. The auxiliary equation is f of m equal 0, m square plus 36 equal 0, m square is equal plus 36 transpose होता है minus 36. m is equal plus or minus root of minus 36. Root 36 value 6, root of minus 1 value I. 6i. ఐలలో వచ్చింది కాబట్టి అది ఆల్ఫా బీటాలో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6iగా రాస్తాం. హియర్ దిస్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటా. ఆల్ఫా వాల్యూ 0, బీటా వాల్యూ 6. ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ c1 cos beta x plus c2 sin beta x. e power alpha value 0 into x, c1 cos beta value 6x plus c2 sin 6x.
So e power 0 value 1. Complementary function c1 cos 6x plus c2 sin 6x. To find particular integral 1 by f of d x cos x. So what is the form 1 by f of d x power m into cos ax or sin ax form లో ఉంది కనుక స్టార్టింగ్ దాంట్లో రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. కాజ్ వస్తే రియల్ పార్ట్, సైన్ వస్తే ఇమాజినరీ పార్ట్. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ 1 బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి వాల్యూ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 36 ఎక్స్ ఈ పవర్ 1 బై ఎక్స్. సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ కాజ్ ఎక్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ ఐఎక్స్. సో ఈ పవర్ ఐఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది కనుక అంటే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఫామ్లో ఉంటే పక్కన అనదర్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ పవర్ ఐఎక్స్, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు డి ప్లేస్లో డి ప్లస్ ఐ రాసుకుంటాం. అంటే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఉంటే డి ప్లేస్లో డి ప్లస్ ఏగా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బిసైడ్ పక్కన ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలా రాసుకోవాలి. ఈ పవర్ ఐఎక్స్ పక్కన ఎక్స్ అనే అనదర్ ఫంక్షన్ ఉంటే ఏ ఫంక్షన్ అయినా కావచ్చు, దాన్ని స్టార్టింగ్లో రాసుకొని ఈ పవర్ ఐఎక్స్ స్టార్టింగ్లో రాసుకొని డి రిప్లేస్ డి ప్లస్ ఐగా రాస్తాం. డి ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 36. సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్ 1 బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి వాల్యూ ఐ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 2di ప్లస్ 36 ఇంటూ ఎక్స్. I square value how much? Minus 1. Write down. Continue next step. Okay, next line. Real part of e power IH by 1 by d square plus I square value minus 1 plus 2di plus 36 into x. Real part of e power IH 1 by d square plus 2di plus 35x minus 1 plus 36 plus 35. So real part of e power IH which is the common 35 constant and the lowest degree common తీసుకోవాలి. 1 plus d square by 35 plus 2d by 35i x. ఇదల్లా ఒక పార్ట్ అనుకుందాం. సో డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్ న్యూమినేటర్లోకి పంపిస్తున్నా. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐహెచ్ 1 బై 35 1 ప్లస్ డి స్క్వేర్ బై 35 ప్లస్ 2d బై 35i whole power minus 1x. What is the formula? 1 plus d whole power minus 1. ఇక్కడ ఎక్స్ అనే ఒక టర్మ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ డి ఇనఫ్ ఫార్ములా. ప్లస్ ఫార్ములా రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు. 1 మైనస్ డి ప్లస్ డి స్క్వేర్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్. డి ప్లేస్లో ఏముంది అంటే డి స్క్వేర్ బై 35 ప్లస్ 2d బై 35i. Real part of e power IH 1 by 35 1 minus of d square by 35 plus 2d by 35i into x. So multiplication. Real part of e power IH 1 by 35 1 into h 2 times derivative and meaning minus d square by 35 into x minus into plus minus 2 by 35i d of x. 1 time derivative, 2 time derivative. X is 1 time derivative is 1, 2 time derivative is 0. ఎక్స్ను 1 టైం డెరివేటివ్ చేస్తే 1 వస్తుంది, ఇంకొకసారి డెరివేటివ్ చేస్తే 0. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్
e power I h 1 by 35 x minus 2 time derivative 0 into x 0 minus 2 by 5 35 into 1. Real part of e power I h, so multiplication 1 by 35 x minus 2 by 35. Okay, write down. Continue next step. So real part of e power ix written as cos x plus I sin x into 1 by 35 ఇక్కడ I ఉంది x minus 2 by 35 I. So multiplication cos x. Real part of cos x 1 by 35 into x minus 2 by 35 I plus I into sin x of 1 by 35 into x minus 2 by 35 I. So real part of multiplication cos x into 1 by 35 x minus, this is the I means imaginary part antam, imaginary part, so is not taken, only real part is taken. Okay, cos x 1 by 35 into x minus cos x 1 by 35 2 by 35 I అనేది imaginary part, not written. I into sin x 1 by 35 x I into వస్తుంది కాబట్టి imaginary part వస్తుంది, not consider. Plus into minus minus I into I square అంటే మళ్ళీ మైనస్ వస్తుంది sin x 2 by 35. Okay, clear the step. I into sin x into 1 by 35 x I into వస్తుంది కాబట్టి imaginary part, ఇక్కడ ఇక్కడ I into I ఏమవుతుందంటే I square అవుతుంది, I square వాల్యూ -1 sin x into 2 by 35 వస్తుంది. This is the real part. Okay, write down. Continue next step. Okay, please observe the line. So sin x 1 by 35 into 2 by 35 is there, I into I square, so 1 by 35 is considered. So into 1 by order rasna 1 by 35 x cos x minus into minus plus sin x into 2 by 35 into 1 by 35, both side 1 by 35 common, x cos x plus 2 by 35 sin x. This is the particular integral. The general solution is y is equal complementary function plus particular integral. So c1 cos 6x plus c2 sin 6x plus 1 by 35 into x cos x plus 2 by 35 sin x. Okay, this is the final result. Write down. Next problem. Next problem. Solve d square minus 4d plus 4 into y is equal 8x square e power 2x sin 2x. Okay, same, let f of d square minus 4d plus 4. The auxiliary equation is f of m equal to 0, m square minus 4m plus 4 is equal 0. Splitting middle term 1 into 4 4 is written as 2 into 2 minus 2m
minus 2m plus 4 equal to 0. So m square coefficient 1 తీసుకోవాలి and last term constant term 4 తీసుకోవాలి. ఎనీ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్ 4 రావాలి. ఆ టూ నెంబర్స్ను అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మిడిల్ టర్మ్ -4 రావాలి. ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్ ఎంత -4 రావాలి. సో 2 2 జా 4 సరిపోతుంది. -4 రావాలంటే -2 చేస్తే సరిపోతుంది. రెండిట్లా కామన్ m -2 కామన్ తీస్తే m -2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. m-2 into m-2 is equal 0. Finally, -2 transposing left side 2. 2 comma 2. The roots are real and equal. Real and equal. The complementary function c1 plus c2h e power m1x. Complementary function is equal c1 plus c2 x e power how much 2x. So we observe the particular integral, very important. Particular integral to find pi. So particular integral 1 by f of d, how much v term 8x square e power 2x sin 2x. ఓకే, మనకు ఫార్ములా ఎలా ఉండాలి? x పవర్ m sin 2x మెథడ్లోనే ఉండాలి. ఎక్స్ట్రా టర్మ్ ఏమొచ్చిందంటే e పవర్ 2x. ఫస్ట్ 8 కాన్స్టాంట్ 1 by f of d value d square minus 4d plus 4. First write e power 2x. Next x square sin 2x. So what is the problem? E power mx some function, mx some function and e power ax some function ఉన్నప్పుడు d రిప్లేస్ ఏం చేస్తాం? d plus 2. e పవర్ ఉండి పక్కన ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు d ని రిప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో d రిప్లేస్, ఇంకా హౌ టు రిటర్న్ యాజ్ d రిప్లేస్ d plus 2 రైట్. 8 e power 2x 1 by d plus 2 whole square minus 4 into d plus 2 plus 4. Remaining term is written as x square sin 2x. 8 e power 2x 1 by a plus b whole square, a square d square plus b square, b value 2 square value 4 plus 2ab 2 into d into 2 minus 4d plus into minus 4 2 ja 8 plus 4 minus 4d minus into plus minus 4 2 ja 8 2 2 ja in the 4d plus 4d minus 4d remove 8 remaining term x square sin 2x 8 e power 2x 1 by d square only, please observe, plus 0 4 plus 4 8 minus 8 0 x square sin 2x. సో రైట్ డౌన్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది 3 టర్మ్స్ ఇచ్చారు మనకి. e పవర్ 2x పక్కన ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు dని రిప్లేస్ చేస్తాం. d ప్లేస్లో ఏ ఉంది, ఏ వాల్యూ 2 ఉంది. సో d రిప్లేస్ d plus 2గా రాసుకోవాలి. సో 8 e power 2x 1 by d plus 2 whole square minus 4 into d plus 2 plus 4 a plus b whole square, a square plus b square అంటే 2 square 4 plus 2ab 2 into d into 4. So 4d minus into plus minus 4 2 ja 8 plus 4 8 e power 2x 1 by d square plus 0 x square sin 2x. ఇంకా ఈజీగా రాసుకోవాలంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇంకా ఈజీగా రాసుకోవాలంటే ఆల్రెడీ ఇది మనం ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ కనుక 8d minus 2 whole square రాసుకోవచ్చు. e పవర్ 2x x స్క్వేర్ sin 2x సింపుల్గా రాసుకోవాలంటే ఇప్పుడు d రిప్లేస్ ఏం చేయమన్నా d plus 2 రిప్లేస్ చేయండి అన్న. సో 8 into 1 by
d ప్లేస్లో d ప్లస్ 2 పక్కన మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వస్తుంది ఈ పవర్ 2x x స్క్వేర్ సైన్ 2x సింప్లీ ప్లస్ 2 మైనస్ 2 క్యాన్సల్ 8 e పవర్ 2x 1 బై d స్క్వేర్ x స్క్వేర్ సైన్ 2x 2 టైమ్ డెరివేటివ్ చేసినా ఓకే లేదంటే ఫార్ములా మెథడ్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో 8 e పవర్ 2x 1 by d square x square sin 2x okay write down continue next step two x so 8 e power 2x 1 by d square 2 time derivative 8 e power 2x 1 by d integration x square sin 2x dx 1 time derivative 2 time derivative 1 by d square integration of 1 by d means integration of function f of x dx and meaning d square అంటే 2 times derivative ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ uv form so u value x square 1 time derivative 2x u dash v is equal integration sin 2x so sin 2x చేస్తే minus cos 2x by 2 సో మళ్ళీ u డబల్ డాష్ కూడా చేయాలి ఇక్కడ 2 జీరో వచ్చేంత వరకు చేసుకోవాలి ఈ u ట్రిపుల్ డాష్ జీరో అవుతుంది స్టాప్ చేయొచ్చు v1 minus 1 by 2 cos 2x finally minus cos 2x చేస్తే sin 2x by 2 2 2 జా 4 అవుతుంది minus 1 by 4 sin 2x సో ఇక్కడ by 2 వస్తుంది ఇక్కడ by 2 వస్తుంది finally minus sin 2x by 2 next v2 so 2 2 జా 4 minus 1 by 4 integration sin 2x dx చేస్తే minus 1 by 4 integration minus cos 2x by 2 minus into minus plus 1 by 8 cos 2x what is the formula integration uv dx uv minus u1 v1 plus u double dash v2 uv x square minus cos 2x by 2 u dash minus 2x v1 minus sin 2x by 4 u double dash 2 into 1 by 8 cos 2x simplification చేద్దాం ఆర్డర్ రాస్తే 8 e power 2x 1 by d uv ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ రాద్దాం మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ 2x by 2 2 1 जा 2 2 जा minus into minus plus x sin 2x by 2 2 1 जा 2 4 जा plus 1 by 4 cos 2x this is a 1 by d only mali again integration 8 e power 2x again integration minus 1 by 2 x square cos 2x plus 1 by 2 x sin 2x plus 1 by 4 cos 2x dx okay right down continue next step సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ చేసుకుంటాం స్ప్లిట్టింగ్ చేసుకుందాం 8 e పవర్ 2x సో అన్నిట్లో 1 by 2 కామన్ తీద్దాం 1 by 2 కామన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ 2x dx ఒక టర్మ్ ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ x sin 2x dx ఇంకొక టర్మ్
ఇక్కడ 1/2 మిగులుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 2x dx ఇంకొక టర్మ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ యూవీ ఫామ్, ఇక్కడ కూడా యూవీ ఫామ్. సింప్లికేషన్ చేయాలి. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ స్టెప్, మళ్ళీ యూవీ ఫామ్. యూని x² అనుకుందాం, వీని కాస్ 2x అనుకుందాం. యూ x², యూ డాష్ చేస్తే 2x, యూ డబల్ డాష్ చేస్తే 2. అంటే v1 v2 వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో v ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 2x dx sin 2x/2 వస్తుంది. v1 చేస్తే ఇక్కడ 1/2 కాన్స్టాంట్ sin 2x dx. sin 2x చేస్తే మైనస్ కాస్ 2x/2 × 2 4 అవుతుంది. సింప్లీ 1/2 1/4 ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ 2x dx minus 1/4. Finally minus sin 2x/4 × 2 8. uv form applies the integration uv dx. u v minus u1 v1 plus u double dash v2 minus and so on. uv x² sin 2x/2 u dash 2x cos minus cos 2x/2 plus 2 minus sin 2x/8. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2 1 జా 2 4 జా 4e పవర్ 2x 4e పవర్ 2x ఇక్కడ చేసాం. మైనస్ ఎంత వచ్చింది వాల్యూ 1/2 x² sin 2x/2 minus into minus plus 2 cancel x cos 2x plus x cos 2x 2 1 ja 2 4 ja minus sin 2x/4. నెక్స్ట్ యూవీ, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ యూవీ ఫామ్. ఓకే, రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకా ఉంది ఇక్కడ. ప్లస్ యూవీ సేమ్, యూని అలాగే ఉంచుతాం. ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ యూవీ కాస్ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ కాస్ 2x/2. ఓకే, మైనస్ యూ డాష్ చేస్తే 1 వస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని చేస్తే మైనస్ కాస్ కాదు sin 2x/4 వస్తుంది. సేమ్ యూవీ ఫామ్. యూను 1 టైం డెరివేటివ్ యూ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకుంటాం, 1 టైం డెరివేటివ్ 1 అవుతుంది. v ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ sin 2x dx అంటే మైనస్ కాస్ 2x/2. మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ v dx చేస్తే మైనస్ 1/2 కాస్ 2x చేస్తే sin 2x/2 2 2 జా 4 మైనస్ sin 2x/4. నెక్స్ట్ 1/2 cos 2x డెరివేటివ్ sin 2x/2. అదే 4e పవర్ 2x minus x² sin 2x/2 minus x cos 2x minus into minus plus sin 2x/4 plus into minus minus x cos 2x/2 minus into minus plus sin 2x/4 plus okay plus sin 2x/4. Okay, write down simplification form. So 4e power 2x sin 2x sin 2x sin 2x sin 2x common this sin 2x/2 sin 2x/4 sin 2x/4 sin 2x/4.
minus x square by 2 sin 2x, x cos 2x by 2, okay. Okay, plus sin 2x by 2 sin 2x by 2 2 sin 2x by 2 plus sin 2x by 4 minus x cos 2x minus x cos 2x by 4, okay. Write down, continue next step. ఓకే, ఇక్కడ 2 రిమూవ్, sin 2x కామన్ తీస్తున్నాం, 4 e పవర్ 2x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 sin 2x కామన్, ఇక్కడ sin 2x మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి +1 ప్లస్ 1/4 sin 2x కామన్, మైనస్ x cos 2x కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది 1/4. 4 e పవర్ 2x LCM 4 minus 2x square plus 4 plus 1 sin 2x minus x cos 2x 5/4. So 4 common is the 1/4. 4 e power 2x by 4 common is the minus 2x square plus 5 sin 2x minus 5x cos 2x, అన్నిట్లో by 4 ను కామన్ తీసినాం, 4 రిమూవ్, e పవర్ 2x 5 minus 2x square sin 2x minus 5x cos 2x cos 2x. Okay, the general solution is y equal to c1 plus c2x e power 2x plus e power 2x 5 minus 2x square sin 2x minus 5x cos 2x. Okay, write down. Next problem. Next problem. Solve d square minus 2d plus 1 into y is equal x e power x sin x. Same. Let f of d is equal d square minus 2d plus 1. The auxiliary equation is f of m equal to 0, m square minus 2m plus 1 equal to 0, m square minus 1m, splitting the middle term, minus 1m minus 1m plus 1 equal to 0. m common is the m minus 1, minus 1 common is the m minus 1. So m minus 1 into m minus 1 equal to 0. So both the m equal to 1 comma 1. The roots are real and equal. Complementary function is equal c1 plus c2h e power m1x. Complementary function c1 plus c2h e power 1x. That is the value c1 plus c2h e power 1x and x. Next, to find particular integral. To find particular integral. So pi equal to 1 by f of d into v value x e power x sin x. So 1 by f of d value d square minus 2d plus 1 e power x something function x sin x, something function x sin x. So 1 by d square minus 2d plus 1 is written as అంటే a square minus 2ab plus b square ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి a minus b whole square d minus 1 whole square e power x x sin x.
సో ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సమ్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు డి రిప్లేస్ చేస్తాం. ఎంత? ఏం లేకుంటే 1 ఉన్నట్టు డి రిప్లేస్ డి ప్లస్ 1 ఈ పవర్ ఎక్స్ 1 బై డి ప్లస్ 1 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ 1 బై ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సల్ డి స్క్వేర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఫార్ములా మెథడ్లో చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 1/d మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. 1/d అంటే ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ సమ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్. 1/d² అంటే అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్. రైట్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంకో మెథడ్ ఫార్ములా లేకుండా పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ 1/d డి స్క్వేర్లో 1/d 1/dలో ఇంకొక 1/d ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ యూవి ఫామ్. సో యూవి ఫామ్ బెర్నౌలీస్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం. సో u ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అవుతుంది, u డాష్ చేస్తే 1, v ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ dx సైన్ ఎక్స్ చేస్తే మైనస్ కాజ్ ఎక్స్. సో v1 మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాజ్ ఎక్స్ dx మైనస్ సైన్ ఎక్స్. సో ఫార్ములా బెర్నౌలీస్ రూల్ ఇంటిగ్రేషన్ uv dx uv minus u dash v1 plus and so on. u how much? X. v means minus cos x minus u dash 1 v1 minus sin x. Finally minus x cos x minus into minus plus sin x. Okay, put the value. e power x 1/d integration value x minus x cos x plus sin x. So again integration e power x integration minus x cos x plus sin x dx. 1/d means integration e power x minus x cos x dx ఒక స్టెప్ ప్లస్ sin x dx ఇంకొక స్టెప్. మళ్ళీ uv ఫామ్ uv సేమ్ ఫార్ములా u వాల్యూ x u డాష్ చేస్తే 1. ఇక్కడ v వాల్యూ cos x ఇంటిగ్రేషన్ cos x dx ఇంటిగ్రేషన్ cos x dx sin x v1 integration sin x dx minus cos x. So formula same formula integration uv dx uv minus u1 v1 plus and so on uv x v value sin x minus u dash 1 into minus cos x x sin x minus into minus plus cos x e power x minus x sin x plus cos x plus integration sin x dx minus cos x. So that is the value. So finally e power x minus x sin x minus cos x minus cos x. So minus e power x minus x sin x minus 2 cos x. Okay, the general solution is the particular integral. Right, last step. So uv form method లో బెర్నౌలీస్ రూల్ యూజ్ చేసాం. బెర్నౌలీస్ రూల్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ 1/d అంటే అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, రైట్ డౌన్ ఇలా చేసుకోవచ్చు, ఫార్ములా మెథడ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. రైట్ డౌన్ last line.
So again explain. E power x 1 by d means 1 by d square ఉంది 1 by d ఇంటిగ్రేషన్ x sin x. xని u అనుకుందాం, sin xని v అనుకుందాం. uv ఫామ్ u sin x వన్ టైం డెరివేటివ్ x v ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రేషన్ sin x dx చేస్తే మైనస్ cos x v1 మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. cos x ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే sin x మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ uv ఫార్ములా uv u డాష్ v1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. u అంటే x, v అంటే minus cos x minus u dash 1 v1 minus sin x minus x cos x minus into minus plus sin x minus x cos x plus sin x మళ్ళీ 1 by d అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ minus x cos x plus sin x dx e power x minus ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తున్నా మైనస్ x cos x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ sin x dx మళ్ళీ uv ఫామ్ u అంటే x v అంటే cos x u డాష్ చేస్తే 1 v అంటే ఇంటిగ్రేషన్ cos x dx చేస్తే sin x మళ్ళీ sin x చేస్తే మైనస్ cos x ఫార్ములా uv x sin x మైనస్ u డాష్ 1 మైనస్ cos x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఆఫ్ x sin x ప్లస్ cos x ఇంటిగ్రేషన్ sin x dx మైనస్ cos x సో మైనస్ x sin x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ cos x minus cos x minus x sin x minus minus 2 1 cos x 1 cos x minus 2 cos x. Write down last step. The general solution is the last step. The general solution is y is equal complementary function plus particular integral. So c1 plus c2h e power x. So ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీద్దాం మైనస్ e power x x sin x plus 2 cos x x sin x plus 2 cos x. Write down. Next problem. ఓకే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకోండి ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లు అవుతాయి x sin x ప్లస్ 2 cos x. సో ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ y వాల్యూ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Okay, next problem. Solve d square plus 4 into y x sin square x. Same method. Let f of d is equal d square plus 4. The auxiliary equation is f of m equal to 0. M square plus 4 equals 0. Plus 4 transposing left side minus 4. M is equal plus or minus root minus 4. So root of minus 1 value I. M equal plus or minus 2I. M equal to 0 plus or minus 2I and రాసుకోవచ్చు here. Alpha is equal 0, beta equal to 0. The roots are complex and conjugate. The complementary function e power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x e power 0x cos 2x plus I sin 2x. E power 0 value 1. So finally cos 2x plus I sin 2x. To find pi, particular integral. Particular integral is equal 1 by f of t into x sin square x. So x power m cos ax or sin ax formula undali. Formula sin square a formula 1 minus cos 2x by 2 రాసుకోవచ్చు 1 minus cos 2x by 2. 1 by f of d, d square plus 4 x square 1 minus cos 2x by 2.
ఇక్కడ 1/2 అనేది కాన్స్టెంట్. 1/d² + 4 x² ఇంటూ 1 - cos 2x. ఓకే, ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్, రైట్ డౌన్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్ లైన్. సో స్ప్లిట్టింగ్ చేద్దాం 2 ప్రాబ్లమ్స్గా. 1/2 1/d² + 4x² ఒక ప్రాబ్లం, మైనస్ ఇంకొక ప్రాబ్లం 1/d² + 4x² ఇంటూ cos 2x. ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ అయిపోతాయి. నెంబర్ 1 1/2 d² + 4 1 into x² minus x² cos 2x 2 ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు కాన్స్టాంట్ టర్మ్ను కామన్ తీయాలి. 1/2 ఎక్స్ వచ్చింది కనుక 1/4 కామన్ తీస్తున్నాం. 1 + d² / 4 x² మైనస్ x power m 1/f of d x power m into cos ax ఫామ్లో ఉంటే హౌ టు రైట్ cos ax ను e power iahగా రాస్తాం. e power iah. సో e power 2xగా రాసుకోవచ్చు. i2x 1/d² + 4x² e power i2x. సో ఈ పవర్ ఫంక్షను సమ్ అదర్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు డీని రిప్లేస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇది చూసుకుందాం. సో 1/4 కాన్స్టాంట్, డినామినేటర్ ఉన్న వాల్యూ న్యూమినేటర్లో పంపిస్తే 1/1 + d² / 4 హోల్ పవర్ -1 x² మైనస్, సో డి రిప్లేస్ d + 2iగా రాసుకోవాలి. సో e power i2x 1/d + 2i హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4x². One by 2 1/4 of 1 + d whole power -1 formula. 1 - d + d² minus d³ and so on. స్క్వేర్ వరకు ఉంది కాబట్టి d రిప్లేస్ d² / 4. సో x² అంటే వీడి వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 1 - d² / 4 ప్లస్ d² / 4 హోల్ స్క్వేర్ minus and so on x². Same e power i2x 1/a + b whole square a² plus 2² i² plus 2ab 2 into d into 2i plus 4x². ఓకే, ఇక్కడ d² d power 4 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ డౌన్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో 1/2 1/4 1 into x² d² / 4 into x² d² / 4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే d power 4/4² అంటే 16x² minus e power 2x 1/d² plus 2² వాల్యూ 4i² అంటే -1 -4 plus 2 2 4 di plus 4 into x². ఇక్కడ x²ను 1 టైం డెరివేటివ్ చేస్తే 2x, సెకండ్ టైం డెరివేట్ చేస్తే 2 into x డెరివేట్ చేస్తే 1 2, థర్డ్ టైం 0, ఫోర్త్ టైం కూడా 0నే. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/2 1/4 x² d² / 4
ఎక్స్ స్క్వేర్, డి స్క్వేర్ చేస్తే 2 వచ్చింది, 2/4, డి పవర్ 4 అంటే 0, I 2x సేమ్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4 క్యాన్సల్, 1/4di ప్లస్ డి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. డిగ్రీ లోయెస్ట్ డిగ్రీ ఉన్నదాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. 4d పవర్ 1 అంటే లోయెస్ట్ డిగ్రీ 4di కామన్ తీస్తాం. సో 1/8 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2, 2 1 జా 2 2 జా, మైనస్ ఈ పవర్ I 2x 1/4di కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ డి స్క్వేర్ బై 4di ఎక్స్ స్క్వేర్ సేమ్, 1/8 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 మైనస్ ఈ పవర్ I 2x బై 4di, 1 ప్లస్ డి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, డి బై 4i హోల్ పవర్ మైనస్ 1 ఎక్స్ స్క్వేర్ సేమ్ ఇదే ఫార్ములా. బట్ ఇక్కడ డి ప్లేస్లో ఏముందంటే డి బై 4i ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. 1/8 ఇక్కడ కూడా 1/2 ఇంటూ సంథింగ్ బై 2, 2 4 జా 8, సో 8 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 మైనస్ ఈ పవర్ I 2x బై 8di, 1 మైనస్ డి బై 4i ప్లస్ డి బై 4i హోల్ స్క్వేర్ and so on into x square. Okay, write down, continue next step. సో క్వశ్చన్లో ఓన్లీ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంది డెరివేటివ్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు, ఓన్లీ ఎక్స్, ఓన్లీ ఎక్స్ డెరివేటివ్. సో ఎక్స్ మైనస్ డి స్క్వేర్ చేసినా కూడా జీరోనే, ఎక్స్ మైనస్ డి స్క్వేర్ చేస్తే 0. సో ఫైనల్ ఇక్కడ సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది 1/8 ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ I 2x, ఎక్స్ మాత్రం వస్తుంది ఇక్కడ, x/8, ఓన్లీ ఎక్స్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ క్వశ్చన్. 8di 1 ప్లస్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఎక్స్, ఎక్స్ కాబట్టి ఒక టర్మ్ ఇనఫ్. సో రైట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్లో ఓన్లీ ఎక్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఓకే, సో డీని ఎక్స్ను 1 టైం డెరివేట్ చేస్తే 1, డి స్క్వేర్ చేస్తే 0 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ x/8 మైనస్ ఈ పవర్ I 2x బై 8diని I/i చేద్దాం. 1 ఇంటూ ఎక్స్, 1 టైం డెరివేట్ చేస్తే 1/4i, ఓకే, x/8 I ఈ పవర్ I 2x బై 8, I ఇంటూ I స్క్వేర్, x మైనస్ 4, 1/4i I/i, I/i చేస్తే డినామినేటర్ I స్క్వేర్ అవుతుంది. x/8 I ఈ పవర్ I 2x బై మైనస్ 8d, x మైనస్ 4 I ఇంటూ I స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 4, I ఇంటూ I 4i స్క్వేర్ అవుతుంది, I స్క్వేర్ వాల్యూ -1, -4. రైట్ డౌన్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా చేసుకోవాలంటే సో మనం కాజ్ని రిప్లేస్ చేసి, ఇక్కడ కాజ్ని రిప్లేస్ చేసినాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే రియల్ పార్ట్ అవుతుంది. లాస్ట్ రాద్దాం, x/8 ఈ పవర్ I 2x బై 8i
ఇక్కడ d ఉంది 1/d ఆఫ్ 1 minus 1 time derivative 1/4i x minus. So x by 8 minus e power I 2x by 8i integration x 1/4i dx. 1/d అంటే integration x by 8 e power I 2x by idalla రియల్ పార్ట్ కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ e పవర్ I 2x రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ 1/8i x dx ఇంటిగ్రేషన్ x స్క్వేర్ బై 2 1/4i కాన్స్టాంట్ x 1 dx చేస్తే x. ఇందులో మనం రియల్ పార్ట్ను మాత్రమే కన్సిడర్గా తీసుకుంటాం. x by 8 రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ I 2x అంటే cos 2x ప్లస్ I sin 2x 1/8i x స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ x బై 4i. ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ ఇక్కడ cos 2x ఇంటూ 1/2i ఇంటూ x స్క్వేర్ బై 2. సో ఇది కూడా ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుందాం సైన్కు i ఇంటూ i క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే sin 2x 1/8 x స్క్వేర్ బై 2 సరిపోతుంది. అదేవిధంగా cos 2x 1/, ఓకే రైట్ డౌన్. ఇంకో స్టెప్ రాద్దాం. రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ లైన్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ cos 2x ప్లస్ I sin 2x x స్క్వేర్ బై 16i 2 8 ja 16 minus x by 4 8 ja 32 i into i square అంటే minus 1. ఇక్కడ i into i square వాల్యూ minus 1 8 4 ja 32. ఇప్పుడు రియల్ పార్ట్ ఎత్తుకుదాం. x by 8 cos 2x ఇంటూ i ఉంది కాబట్టి ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది. cos 2x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఇంకో స్టెప్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ cos 2x ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై 16i మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 32 ప్లస్ I sin 2x ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై 16i ప్లస్ x బై 32. మనకు రియల్ పార్ట్ అంటే i వాల్యూ రాకూడదు. రియల్ పార్ట్ ఇక్కడ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఇస్తే i వస్తుంది, రాకూడదు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ cos 2x ఇంటూ x బై 32 రియల్ పార్ట్. i క్యాన్సిల్ అవుతుంది కనుక sin 2x ఇంటూ x స్క్వేర్ బై 16 i ఇంటూ x బై 32 కాబట్టి ఇమాజినరీ పార్ట్ నాట్ టేకెన్. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ x బై 8 మైనస్ x by 32 cos 2x plus x square by 16 sin 2x. The general solution is y equal complementary function plus particular integral. What is the complementary function? c1 cos 2x plus c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus x by 8 minus x by 32 cos 2x plus x square by 16 sin 2x. Okay, write down. So do homework. d square plus 1 into y x square e power 2x plus x cos 2x. టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. e power 2x సమ్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు d రిప్లేస్ d plus 2 రాసుకోవాలి. ఇది లాస్ట్ x power m into cos ax or sin x ఫామ్. d square minus 1 into y x sin 3x plus cos x. టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. d square minus 4d plus 4 into y x square sin 2x ఒక ప్రాబ్లం. e power 2x e పవర్ 2x సింగిల్గా వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ d ప్లేస్లో 2ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి.
ప్లస్ 3 అంటే ఈ పవర్ 0x అంటే d ప్లేస్లో ఒకసారి 2 అప్లై చేస్తాం, ఒకసారి 0 అప్లై చేసుకొని చేసుకోవాలి. d స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఇంటూ వై ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఇంపార్టెంట్. d పవర్ 4 ప్లస్ d 2d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ 2x సేమ్ ఫార్ములా. ఓకే, రైట్ డౌన్, డూ హోంవర్క్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా d స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాసిన కరెక్టే ఇంటూ వై అని కూడా అడగవచ్చు. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మ్. Do homework. Thank you.